This you may get in exam. This is a mark of three question of 3 marks. 3 marks at a question. তোমরা একটু পড়ে দেখো সবাই. After you read this, I'm going to explain. You're finished? They're done. Okay, then come on here, just a show. So I give an example. Suppose the simplest example, hydrogen reacts with chlorine. Okay, hydrogen reacts with chlorine to give a product which is hydrogen chloride. This is a reaction. Reaction. Here you get 2 hydrogen atoms bonded, right? Diatomic bole etake. Diatomic, duta atom ekshonge. I show the bond. Etake abar likhchi. I'm writing this again. Miftaul, tumi sore asho, dekhte paccho na. I'm writing this again here. Hydrogen bond to hydrogen. I show the bond because we are talking about the bonds. And here is chlorine. Chlorine bonds with chlorine. And this 2 reacts to give a new product, new substance, which is hydrogen chloride. Here is hydrogen and chlorine bond. And here are 2 substances, 2 molecules. Understand? This is the reaction. এখন আমরা এখানে দুটো পয়েন্ট, তিনটা পয়েন্টস নিয়ে কথা বলবো for 3 marks. This is important. First thing happens in a reaction is breaking of old bonds. Reaction মানে কি? Reaction মানে হচ্ছে you produce new thing. Just know. বুঝতে অসুবিধা হলে ask me. Reaction মানে you will make new things. Unless you make new things, new substances, that is not chemical reactions. So দেখি some water কে boil করলে কিন্তু chemical reaction হয় না, because that's still same, watery থাকে. But when you make new things, তখন এটা reaction. But in this new things, you are not going to create any atoms or any elements. So how is that new thing? You are not going to create or any elements or atoms. তাহলে নতুন জিনিস কিভাবে তৈরি হবে বলো? This is actually rearranging the atoms. We say we make new things by rearranging the atoms. কথা বোঝা যাচ্ছে? মানে you have something. Atoms are held there with atoms of certain elements are held there. Suppose here hydrogen and chlorine, and in other reactions are held there in the reactants. Atoms are there. And you break the bonds and make new bonds. The rearranging. বুঝে গিয়েছে? লেফট সাইডে রিঅ্যাক্ট্যান্টে যে অ্যাটমস গুলো থাকবে সেগুলোই প্রোডাক্টসে থাকবে। বুঝে গিয়েছে? বাট রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে। যখন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে তখন নিউ কেমিক্যাল সাবস্টেন্স তৈরি হবে। Are you clear? I can give you an example about this. This never happens for building. Suppose একটা বিল্ডিং আছে। Understand? একটা বিল্ডিং আছে, এই বিল্ডিংটা ভেঙে with the same materials you remake the building. Same materials মানে বুঝো, ওই ব্রিক্স, ওই সিমেন্ট, ওই রড। This never happens. কিন্তু suppose this happens for chemical reaction. With the same thing, you make a new building. New building মানে নতুন শেপ, নতুন ডিজাইন, নতুন সবকিছু আলাদা, সব আলাদা। বুঝে গেছে? So this happens in chemical reaction. তাহলে রিঅ্যাকশনের বেসিক আইডিয়াটা তোমরা পেলে কিনা বলো দেখি। রিঅ্যাকশন মানে হচ্ছে atoms are here, atoms will also be the same atoms will be there. বুঝে গেছে? But rearrange হয়. So I show you what I say. First thing is to break the old bonds. এখানে hydrogen bond আছে, right? If you break the bond, you will get what you will get. বলো দেখি। Hydrogen atom now. This was molecule. After you break the bonds, what forms? Atoms. Look, these two are separate. These two were together and these two are separate because they are separate atoms. After you have broken the bond, now you break the chlorine bonds. So what will form there? Chlorine atom. We are clear? Chlorine atom and chlorine atom. Clear? Atoms form. And what happens to the energy when you do this? এই কাজের জন্য আমাদের কি হচ্ছে বলো দেখি।
bond breaks. This is old bond. Old bond means bonds of the in the reactants. আগের bond ভাঙছে, এটা এনার্জি কি রিলিজ করবে না অ্যাবজর্ব করবে? Look at a simple sense. Suppose this is a marker pen here. আমি এটা খুলতে চাচ্ছি, এনার্জি না দিলে কি খুলবে? আমি ধরে আছি, খুলবে? I need to force. I need to force. Apply energy. Do you understand? Force না দিলে এটা কি খুলবে? টান দিলাম খুলে গেল। So this needs energy to break. বুঝে গেছে? Anything needs energy to be broken. Anything. Energy ছাড়া কিছু ভাঙবে না। এটা কমন সেন্স না? এনার্জি ছাড়া যে কিছু ভাঙবে না। Do you need to memorize this? এনার্জি ছাড়া কিছু ভাঙবে না। So when we break the bonds, we say bond breaks. This absorbs energy, right? Absorbs heat. Bond breaks, absorbs heat. I'm not clear. We can link between these two, right? Bond breaks and this will absorb energy. এখন what will happen if you think that here are many molecules, nitrogen and oxygen in this room, and we're going to break all the bonds between them? তাহলে এই রুমের টেম্পারেচার কি হবে? Just break the bonds. Break the bonds, break the bonds, break the bonds, all the bonds. কি হবে? রুমের টেম্পারেচার কমে যাবে। Understand? Because that absorbs energy. Understand? তাহলে হিটটা নেবে কোথা থেকে? এই রুমেই যায় এনার্জি। Surrounding is in this room. Surrounding here in this room. Particles গুলো ছাড়া সবকিছু, particles সহ surroundings. Everything here is surroundings. If you break all the atom, all the molecules here in this room, then temperature will fall. কেন? Because breaking means absorbing heat. বুঝে গিয়েছে? বুঝে গিয়েছে? এখন এই যে হিটটা সে নিল কে? কে নিল বলো দেখি? কে নিল? কে রিসিভ করলো? Used to break the bonds, we say. কিন্তু এই এনার্জি গুলো এখন অ্যাটমের সাথে চলে যাবে, বাট নট অ্যাজ হিট এনার্জি। এনার্জি ট্রান্সফরমেশন হবে। বুঝে গিয়েছে? এনার্জি ট্রান্সফরমেশন। দ্যাট ওয়াজ টেলিং। তাহলে এই রুম থেকে পার্টিকেল যদি এনার্জি নিয়ে বন্ড ভেঙে অ্যাটম হয়ে যায়, অ্যাটমসের কিন্তু আর হিট নাই। কাইনেটিক এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জি ইজ নট ডাইরেক্টলি হিট। বুঝে গিয়েছে? মুভিং ফাস্টার, পার্টিকেলস আর মুভিং ফাস্টার, vigorous. But here temperature drops. কেন? বুঝে গিয়েছে? Because the particles, the molecules have received absorbed energy and broken their bonds and forms atoms. And atoms are not bearing the heat. They are bearing the energy. Energy আছে তার সাথে, কিন্তু এই এনার্জিটা হিট এনার্জি না। So temperature fall করবে। Are you clear? Now the next. What is it? Making the bonds. Hydrogen আর ক্লোরিন বন্ড তৈরি করে দিলাম। দেখেছো? হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন বন্ড তৈরি করলাম। So bond breaks, এখানে কি লিখবো বলো দেখি? Bond forms. I write here bond forms. See clearly, bond breaks and bond forms. And energy কি হবে? Energy release. Okay. Releases heat. এখন কোনো কোশ্চেন থাকলে ask me. If you have any problem. এটা তো আসলে একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে না। This is not a reaction AC. Okay, এটা একটা মেকানিক্যাল প্রসেস, যে প্রসেসে তোমার yes, এখানে এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক হচ্ছে, বাট এটা একটা রিঅ্যাকশন না। This is not a reaction. We are talking about reaction. এখানে কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় না। বুঝে গিয়েছে? এখানে রুম থেকে বাতাসটা টেনে নেয় ও। ওখানে দুটো সাইড আছে, একটা বাতাসটা ছাড়ে, একটা টান দেয়, অ্যাবজর্ব করে এয়ারটা ফিল্টার করতেছে, এরকম করে টানছে, ভিতরে গিয়ে কুল ডাউন হচ্ছে এবং আবার কুলড বাতাসটা বের হয়ে আসতেছে। এটা মেকানিক্যাল প্রসেসে এটা হয়, মেকানিক্যাল প্রসেস। বুঝে গিয়েছে? রেফ্রিজারেটরেও এরকম হয়, রেফ্রিজারেটরের ভিতরেও এরকম হয়। হিটটা বাইরে এই হিটটা কিন্তু বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে। দিস রিলিজিং হিট আউটসাইড। এই জন্য যত এসি থাকবে শহরে, ওই শহরের টেম্পারেচার তত বাড়বে। কারণ গাড়িতে এতগুলো এসি মানে গাড়ি কিন্তু হিট বের করছে বাইরে, তো বাইরে বেশি ওয়ার্ম হচ্ছে। যত ঘরে ঘরে এসি থাকবে, বাইরের মানুষ তত কষ্ট পাবে। বুঝে গিয়েছে না? এসি কম চালানো উচিত। এসি কম চালানো অনেক রিজন আছে। দিস ইজ নট অনলি রিজন, মেনি রিজন। ইভেন ফর ইউর ফিটনেস এসি কম চালানো উচিত।
বাংলাদেশে তো এসি লাগে না, ফ্যান দিলেই হয়ে যায়। বুঝে গিয়েছে? এত কমফোর্ট ফিল করলে কি হবে? এত কমফোর্ট ফিল করলে কি আমি হাসি মজা পাই, সেটা হচ্ছে যারা বিজনেস করে, মানুষকে দিয়ে বিজনেস করে, তারা একবার তোমার সামনে এসে বলতেছে ইউ নিড কমফোর্ট, ডু ইউ নিড কমফোর্ট, দিস থিংস আর ভেরি কমফোর্টেবল, you buy this, these things will ease your life, these things are very comfortable. What these are things? AC, a very comfortable car, your car is old, not so comfortable, get this, get the lift, তুমি এত কষ্ট করে দোতলায় উঠবে, get the lift, okay, get things, get all the things, make your life easy. বুঝে গেছে? এখন তোমাকে টাকা নিয়ে তোমাকে কি দিল? ইজ দিল, রাইট? আরেক গ্রুপ আসি বলতেছে do you need to exercise because you are having very comfortable life, so তোমার বডি চলতে জমে যাচ্ছে, তোমার এই ডিজিজ হচ্ছে, এই হচ্ছে, so you need comfortable life. তুমি সাইকেল কেন? বাই সাইকেল, ওই যে এক্সারসাইজ সাইকেল আছে না, কি বলে, এক্সারসাইজ সাইকেল, জিমের মধ্যে যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো থাকে, হচ্ছে এগুলো নাও, এগুলো নিয়ে তুমি এক্সারসাইজ করো, হার্ড ওয়ার্ক করো। এই হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া হবে না। কথা বুঝে গিয়েছে? দেখো, একবার তোমাকে চিট করে বলছে কমফোর্ট নাও, আর বলছে কমফোর্ট ছাড়ো। এখানে গিয়ে ওখানে গিয়ে আমরা জিমে কিন্তু এক্সারসাইজ করছি, বুঝে গিয়েছে, দৌড়াচ্ছি অথবা এটা সেটা করছি, তখন কষ্ট হচ্ছে না? তাহলে দোতলায় উঠতে কষ্ট না হওয়ার সময় আমরা বুঝি দোতলায় কষ্ট করব কেন, লিফটে উঠবো, গাড়িতে এসিতে এটা সেটা সব কষ্ট অ্যাভয়েড করতে চাই, আবার ওখানে গিয়ে কষ্টটা নিতে চাই। জিমে গিয়ে একদম বসে থাকে না কেউ, এসি টেসি লাগিয়ে দিয়ে কমফোর্টেবলি বসিয়ে থাকে, হয়ে যায়। কেউ করে এটা? তো দেখো মজাটা, আসলে উই শুড বি ন্যাচারাল, আন্ডারস্ট্যান্ড? যত ন্যাচারাল না হবে তত সমস্যা হবে, ন্যাচারাল হওয়া উচিত, বুঝে গিয়েছে? we may use some of the things, বুঝে গিয়েছে, কিন্তু don't be like foolish, okay? So এখানে আমরা কথা বলি, so when bond breaks, this happens in a reaction, bond ভাঙা ছাড়া কোনো reaction start হয় না, and that's not the thing only, bond forms করতে হবে, new bonds form করবে, different bond form করবে, that will release energy, okay? Bond breaks, absorbs energy, and bond forms, release energy. এই কয়েকটা কথা তোমরা কি লিখতে পারবে না? Right? For the first one, you will get 1 mark. For the second one, you will get 2 marks. First one is bond breaks and bond forms. Bond breaks, or you can write bond breaks, absorbs heat, bond release, bond forms, release heat. These are 2 points. These are 2 points. Okay, 2 points. Now the last point. This is like a business, you know. This is like a business. Business মানে কি? তুমি কিছু একটা কিনে আনো and you sell, right? যখন কিনে আনো তখন তুমি টাকা বের করে দাও না পকেট থেকে, রাইট? টাকা দিয়ে কিনে আনি, আবার সেল করি, তো একবার টাকা গেল আর একবার আসলো, প্রফিট হবে না লস হবে? প্রফিট হবে না লস হবে, নাকি কোনোটাই হবে না? হতে পারে তিনটা অপশন, প্রফিট হতে পারে। কখন প্রফিট হবে বলো? ইফ সেলিং প্রাইস ইজ গ্রেটার দ্যান cost price, understand? You know, if cost price is greater, তখন কি লস হবে? If they're equal, কি হবে? Nothing will happen, understand? এটাই তো, এখানে same is there. তুমি বন্ড ভেঙেছো, বন্ড ভেঙে এনার্জি লাগছে, you have invested some energy, রুম থেকে এনার্জি নিয়ে নিচ্ছে, and when they form bonds, তখন সে এনার্জি ছাড়ছে। কিন্তু unlike business, এখানে যেটা হবে না সেটা হচ্ছে, we can write, দেখো, absorbs energy in, এটা কি প্রেজেন্ট করি এভাবে, এনার্জি ইন, ক্লিয়ার, and energy out, energy out, that energy releases. আমাদের বিজনেসের মতো এটা হবে না একটা সেন্সে, সেটা হচ্ছে they will never be equal, এই দুটো কখনো ইকুয়াল হবে না, এনার্জি ইন আর আউট কখনো ইকুয়াল হবে না। তুমি বলতে পারবে একটা রিজন কেন? এনিবডি ক্যান এক্সপ্লেইন দে কেন? ইফ ইউ লুক এট দিস এন্ড ইউ ক্যান সে get the reason that why they won't be similar, same, energy in and out কখনোই সমান হবে না। Sir, because the energy they absorb is used to make the bonds again, so our energy is used. No, not that answer. একদম বলছে এটা হয়নি। আর কেউ বলতে পারবে এই দুটো ইকুয়াল হবে না কেন? No. Why absorbed energy and released energy are never be same? No, in no reaction they will be same. কেন? Okay, nobody get the answer. This will be same if you break a bond. Suppose I'm at a bond, I talk about this bond. A bond of bhangla. This absorbs energy and forms atoms, right? This to forms atoms.
আবার বন্ডটা তৈরি করলাম। Which bond is broken there? Hydrogen, hydrogen. Which bond is formed there? Hydrogen, hydrogen. Here the amount of energy absorbed and amount of energy released will be same. This is not a reaction. Because নতুন জিনিস তৈরি হয়নি, যে জিনিস ছিল H2 এখনো H2 আছে, it's not a reaction. এখানে সেম হবে, বুঝে গিয়েছে? তাহলে বলো তো দেখি এখানে কেন সেম হবে না? Yes, আসলে different bond, different strength. Different bond, different strength. Bond মানে strength. খেয়াল করো, different bond, different strength. You are breaking a type of bonds. বলো তো কি কি বন্ড এখানে ভাঙা হয়েছে? হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন and chlorine chlorine. Remember, record this. And which bonds are formed there? Hydrogen hydrogen chlorine chlorine নাকি hydrogen chlorine? So you are breaking Hydrogen type of chlorine. bonds, you are making another type of bonds. এই বন্ডের strength মানে কি? এই বন্ড ভাঙতে কত এনার্জি লাগে? আর এই বন্ড ভাঙতে বা তৈরি করতে ডিফারেন্ট এনার্জি লাগে। কথা বুঝে গেছে? Because different bond, different strength. So the third point, third mark, you will get here energy in, energy out will never be equal. Will never be equal. আমাদের কথা কাজ শেষ। We're finished here. তোমরা কি সবাই ক্লিয়ার? Are you all clear Yes, with sir. this? আমরা কিন্তু সবার সাউন্ড Yes, পাচ্ছি না in the class. If you get, look at this, if you get heat energy released is less than heat energy absorbed, তাহলে কি হবে? Endothermic. And if you get the next one, heat energy released greater than heat energy absorbed, তাহলে আমরা আরেকবার পড়ে নিই। So I ask you to read this again. This is very important. এই পার্টটা খুব important. I ask you to read this. And after you read, our class will be finished here. Thank you.